Dans une petite ville tranquille, Sophie croyait connaître chaque recoin de la vie de son mari. Marc, leur mariage, vu de distance, semblait stable en surface, mais parfois, au détour d'un sourire et silencieux, elle percevait dans son regard une absence, comme s'il portait un poids qu'il ne voulait pas partager. Un jour, en rangeant de vieux dossiers dans le bureau de Marc, elle découvrit un enveloppe par le temps. L'intérieur, il y avait des papiers officiels, un acte de propriété. Si qui la troubla, si n'était pas seulement le document, mais l'adresse inscrite dessus. Une vieille maison écrite et d'un parent lointain de Marc. Une maison dont il ne lui avait jamais parlé. Pourquoi lui cacher un tel détail? Si simplement un oubli? Avait-il quelque chose de plus sombre derrière ce silence? Sophie sentait un étrange angoisse monter en elle. Elle tenta de se convaincre que si, n'était qu'une formalité administrative sans importance. Pourtant, une petite voix en elle murmurait que ce secret n'était pas innocent. Les jours suivants, elle observa attentivement le comportement de son mari. Marc devenait nerveux quand elle posait des questions trop précises. Il esquivait ses regards, partant très débordé par le travail. Cette distance nouvelle accentuait les doutes de Sophie. Un soir, alors qu'il était sorti pour une réunion tardive, elle saisit les ciels de sa voiture et se rendit l'adresse inscrite sur l'acte. La route menait en périphérie de la ville. Elle les champs ascendant perdent de vue. Au bas d'un chemin troit, elle découvrit une grande tistis ancienne. Aux volets fatigueux à cet jardin envahi par les herbes folles. Son cœur battait tout rompre. Elle s'attendait trouver une maison abandonnée. Mais contre tout attente, un lumière brillait l'intérieur. Sophie descendit de la voiture, tremblante. Elle s'approcha doucement de la fenêtre, en jetant un coup d'œil discret. Apparaît une silhouette féminine. Une femme, seule, assise devant une table, comme si elle attendait quelqu'un. Un frisson parcourait le chine de Sophie. Qui était cette femme? Pourquoi vivait-elle dans une maison que Marc possédait en secret? Cet instant précis, Sophie comprit que son monde commun s'effondre. Sophie resta immobile, le souffle court, figée devant la fenêtre de cette maison qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La lumière vacillante, révélait par instants le visage de la femme assise l'intérieur. C'était un inconnu, mais il y avait dans ses traits quelque chose d'étrangement familier. Une douceur langue et mélancolie, comme si elle portait elle aussi un lourd secret. Sophie recula brusquement, le cœur battant tout rompre. Son esprit s'embrouillat. Devait-elle frapper la porte? C'est par centre, repartir comme si de rien n'était. La peur d'affronter une vérité trop douloureuse la paralysait. Pourtant, la curiosité plus forte. Elle s'approcha de la porte, hésita un instant, puis frappa doucement. La porte s'ouvrit quelques secondes plus tard. La femme apparut dans l'embrasure. Ses yeux sombres croiseront ceux de Sophie, et un silence lourd s'installa. Bonsoir, vous perdu? Demanda-t-elle d'une voix prudente. Sophie balbutia une excuse maladroite, pretendant avoir confondu l'adresse. Mais avant de repartir, elle lana un dernier regard l'intérieur. Sur une chaise par as de la cheminée, un manteau de honte passe. Un manteau qu'elle connaissait. Celui de Marc. La salle sembla se dérober sous ses pieds. Elle rentra chez elle, bouleversée, incapable de trouver le sommeil. Tout la nuit, les images tourbillonnent dans son esprit. La maison, cette femme, ce manteau. Le lendemain matin, Marc se comporta comme si de rien n'était. Il embrassa Sophie machinalement avant de partir travailler. Mais Sophie remarqua qu'il vitait son regard. Elle sentit qu'il y avait désormais une face invisible entre eux. Décidée en savoir plus, elle retourna plusieurs fois par as de la maison au cours des jours suivants. Chaque visite discrète, elle voyait des signes troublants. Une voiture garée devant. Des lumières allumées tard dans la nuit. Des rires touffes s'échappant des fenêtres entreverties. Chaque instant, la jalousie et la douleur grignotaient un peu plus son cœur. Elle tenta de se raisonner. Pas Marc-lo. Un soir, alors qu'elle observait la maison depuis sa voiture stationnée distance, elle vit Marc entrer par la porte. Il n'avait pas remarqué sa présence. Son corps se figea. Son sang s'égla. La confirmation clata en elle comme un gifle,
il avait menti. Elle regarde la scène, impuissante, les larmes aux yeux. Marc embrassa la femme. Un baiser long, tendre, chargé de complicite. Un baiser qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Cet instant parcis, Sophie sentit son monde s'écrouler. Si était plus seulement un soupçon. C'était une trahison vivante. Sous ses yeux, elle resta elle, tremblante, incapable de détourner le regard. Une douleur sourde lui transpira la poitrine. Mais derrière cette douleur naissait une flamme nouvelle, un école glacial. Déterminée, Sophie savait désormais qu'elle devait découvrir toute la vérité. Peu importe les prix. Les jours qui suivirent furent pour Sophie un tourbillon de douleur et d'obsession. Elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait vu. Marc embrassant cette femme dans la maison héritée. Pourtant, elle avait besoin de comprendre. Qui était-elle? Depuis quand? Pourquoi ce secret soigneusement dismal? Une nuit, incapable de dormir, Sophie s'éleva et fouilla dans les tiroirs du bureau de Marc. Entrée. Des factures et des documents de travail. Elle découvrit une petite boîte en bois. L'intérieur, des photos anciennes. Sur l'une d'elles Marc, plus jeune, souriait aux court as de la femme de la maison. Son bras entouré ses épaules avec une tendresse qu'elle n'avait plus pour Sophie depuis longtemps. Le cœur de Sophie se serra. Cet inconnu n'était donc pas un étranger. C'était une partie de son passé. Mais pourquoi Marc avait-il choisi de la cacher? Le lendemain, Sophie décida d'aller parler directement la femme. Elle retourna à la maison et frappa la porte, cette fois sans sitter. La femme ouvrit. Surprise mais pas vraiment effrayée. Elle semblait attendre ce moment. Vous Sophie n'est-ce pas? Demanda-t-elle calmement. Sophie resta interdite. Comment connaissait-elle son nom? La femme l'invita à entrer. L'intérieur de la maison, malgré ses murs respirait la chaleur d'un four. Des livres, des photos, des objets personnels donnant vie cet espace. Rien voir avec une simple location. Je m'appelle Claire, dit-elle doucement. Et je suppose que Marc ne vous a jamais parlé de moi. Le silence qui suivit fut insoutenable. Sophie sentit ses mains trembler. Qui vous pour lui? Demanda-t-elle, la voix brisée. Claire baissa les yeux, comme accablée et par le poids des souvenirs. Il y a longtemps, avant votre mariage, Marc et moi avons vécu une histoire intense, mais compliquée. Sa famille n'a jamais accepté notre relation. Alors il est parti. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment oubliés. Les mots sonnaient comme des coups de poignard. Sophie sentit une rage sourde monter en elle. Tout ce temps, leur mariage n'avait été qu'une faute. Elle avait cru partager un vie secret. Mais Marc avait gardé dans l'ombre une autre vérité, un amour jamais teint. Claire poursuivit, d'une voix empreinte de regrets. Je n'ai pas cherché le revoir. C'est lui qui est revenu. Il m'a retrouvé pour la mort de sa tante, et il m'a proposé de vivre ici depuis. Sophie sentit ses jambes fléchir. Elle dut s'asseoir pour ne pas s'effondrer. Une douleur sourde lui broyait la poitrine. Mais derrière cette douleur, quelque chose d'autre naissait. Une détermination glaciale. Elle savait désormais que Marc lui avait menti non seulement par désir, mais par attachement profond. C'était plus qu'une infidélité physique, c'était une double vie. En sortant de la maison, Sophie jura intérieurement qu'elle ne se contenterait pas de souffrir en silence. Elle allait faire éclater la vérité. Ce soir elle, Sophie attendit Marc dans le salon, assise dans l'ombre. Elle n'alluma aucune lumière, laissant seulement la lueur de la rue filtrer travers les rideaux. Ses mains tremblaient, mais son regard était ferme. Elle savait que le moment était venu de mettre fin au mensonge. La porte s'ouvrit enfin. Marc entra, surprise de trouver sa femme veillée. Tu ne dors pas? Demanda-t-il, d'une voix excitante. Non Marc, répondit froidement. Je t'attendais. Il sorta, déstabilisé par la tonne glaciale de Sophie. Pendant un instant, il voulut sourire, détourner la conversation comme il en avait l'habitude. Mais dans ses yeux, il comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Je suis allé la maison, dit-elle d'une voix basse, tranchante. Je l'ai vu. Je vous y vous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc plit, son souffle sac el ra. Sophie, si n'est pas ce que tu crois,
balbutia-t-il, un rire aimer as chapa de ses alvres, pas cqg croix, j'avoue manteau. J'avoue alvres sur les sienes, dis-moi donc cqg devrait croire. Marc passa un emain sur son visage, comme crasse par la poids de ses mensonges, puis, lentement, il s'assit en face d'elle. Je voulais te protéger, dit-il enfin. Je ne voulais pas que tu souffres. Me protéger, arpliqua Sophie. La voix tremblante de colère. Tu m'as humilié. Tu as détruit notre mariage en silence. Pendant que je croyais en toi, tu retournais vers ton passé. Comme si je n'étais qu'une erreur de parcours. Il tenta de poser sa main sur la sienne, mais elle la retira brusquement. Écoute-moi, insista-t-il, Claire. Elle a toujours fait partie de moi. Quand je l'ai revue, je n'ai pas su sister. C'était comme retrouver une part de ma vie que j'avais perdue. Les mots tombent comme des pierres. Sophie sentit son cœur se briser un peu plus chaque phrase. Et moi alors? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Dix de marriage, ne signifiait rien. Marc baissa les yeux, incapable de répondre. Son silence fut plus douloureux qu'une n'importe quelle confession. Les larmes brillantes les yeux de Sophie. Mais derrière elles, une force nouvelle naissait. Elle comprit que cet homme qu'elle avait amené méritait plus loyauté. Elle s'éleva, droite et digne. Tu as coési Marc, pas moi. Tu as par faire vivre dans l'ombre. D'un pas plus que construire un avenir avec moi. Alors partir d'ici soir, je crois aussi. At ce que je crois, c'est de ne plus traiter un refuge. Marc tendit la main, suppliant. Sophie attends, mais elle tourna le dos. Le cœur lourd mais décide, cette nuit elle, dans le silence du salon, un épage de leur venait de se tourner. Sophie n'était plus la femme trahie. Elle devenait celle qui reprendrait le contrôle, côte que côte. Les jours qui suivirent la confrontation furent marqués par un silence lourd dans la maison. Marc tentait d'agir comme si rien n'avait changé. Mais chaque geste, chaque parole sonnait faux. Sophie, elle, avait déjà pris sa décision. Elle ne voulait plus trahir l'ombre d'un pas qu'elle n'avait pas coési. Un matin, elle se leva plus tard que d'habitude. Elle prépara du café, s'assit devant la table et observa Marc descendre les escaliers. Ses yeux rouges très saillants desnudent sans sommeil. Nous devons parler, dit-elle calmement. Marc s'assit en face d'elle, la peur dans le regard. Je sais que j'ai tout gh, Sophie, mais je t'aime encore. Je peux courir les lignes avec Claire, recommencer zéro avec toi. Elle la regarda longuement, en silence. Dans ses yeux, il chercha un espoir, une trace d'indulgence. Mais il n'y trouva qu'une force nouvelle. Non, Marc, tu as fait ton choix. Et moi, je fais la mienne. Elle sortit une enveloppe de son sac. L'intérieur, des papiers de divorce de Jr. Digges. Marc Bell mit envoyant les documents. Tu n'y peux pas. Commina-t-il. Si tu m'as menti trop longtemps, tu m'as vol dix de ma vie. Mais je refuse de te laisser m'en voler davantage. Sa voix ne tremblait plus. Elle était ferme, déterminée. Marc, acable, tenta de protester, mais ses mots se perdirent dans le vide. Sophie se leva, rangia les papiers dans son sac et prit ses CLS. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. Reste avec tes souvenirs, Marc. Moi, je pars construire les miens. La porte claqua, laissant derrière elle un silence assourdissant. Marc s'effondra sur la chaise, le visage dans les mains. Conscient qu'il venait de perdre bien plus qu'un mariage. Pour Sophie, le chemin ne serait pas facile. La douleur resterait comme une cicatrice invisible. Mais chaque pas qu'elle faisait loin de cette maison, loin de cet homme, était une victoire, une renaissance. Elle marqua longtemps dans les rues de la ville, respirant l'air froid du matin. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit libre. Elle savait qu'il y aurait des larmes, des souvenirs douloureux, des nuits de solitude. Mais elle savait aussi qu'elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu. Sa dignité, dans son cœur, une promesse naissait. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un définir sa valeur. Plus jamais elle ne vivrait dans l'ombre d'un mensonge. Sophie n'était plus la femme trahie. Elle devenait la femme qui choisit, qui agite, qui crée sa propre histoire. Et c'était elle sa plus belle revanche.